Good morning. Myself Dr. P. Samuel, Assistant Professor of Biotechnology of Ayya, Nadar, Janaki, Ammal College. So in the tutorial நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் and எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to discuss about structure database. வாங்க நம்ம மாடியூலுக்குள்ள போலாம். So first இந்த ஹோம் பேஜை எப்படி மேப் பண்றது அப்படினு பார்ப்போம். So அதுக்கான கீவேர்ட் பாத்தீங்க அப்படினா PDB, right? Protein Data Bank. நான் இப்போ Chrome browserல இருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த கீவேர்டு கொடுத்து சர்ச் பண்ணுறேன். அப்படி சர்ச் பண்ணும்பொழுது இதில் ஃபஸ்ட்டு காலம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன், சூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அப்போ இதோட ஹோம் பேஜுக்கு நான் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது rcsb.org அப்படின்னு வருது. ஸோ வாட் இஸ் RCSB அப்படின்னா ரிசர்ச் கொலாபரேட்டரி ஃபார் ஸ்ட்ரக்சுரல் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ் தான் எதுக்கு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பேஸ்க்கான கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த வெப்பேஜ் பற்றி ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த வெப்சைட்டில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are so far 1,68,599 biological macromolecule structures were deposited, right? ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் the people will update the structure molecule of the month அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் டயக்ராமை சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி important. You can gather many informations from this website about a protein. So actually இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா we can visualize the protein molecules. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது they are essential biomolecules. They are playing very different role in the biological system. ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒன் சச் டெக்னிக் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி. ஸோ அந்த எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி மூலியமாக கிடைச்ச ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, சயின்டிஸ்ட் யூஸ் டு டெபாசிட் ஹியர். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா பேங்க்கில் they will deposit the structure for the benefit of other researchers. ஸோ உலகத்தில் மற்ற ஏரியாக்களில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா they can access into the website and they can know more and more informations about the protein they are looking for. ஸோ இதில் நம்ம இப்போ முக்கியமான ஏரியா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலைஸ் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அலைன்மெண்ட்டை மட்டும் பற்றி உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன், ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், ரைட்? ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் த ப்ரோட்டீன் கால்டு குளோரோஃபில், ரைட்? இந்த குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் நான் என்ன பண்ணுறேன், திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார். ஸோ ஃப்ரம் த ஆர்கானிசம் குளோரெல்லா. ஸோ குளோரெல்லா அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிசெல்லுலார் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆல்கே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த குளோரெல்லாவோட குளோரோஃபிலை நான் என்ன பண்ணுறேன், அதோட டீட்டெயில்ஸை நான் ரிவீல் பண்ணுறதுக்காக டைப் பண்ணியிருக்கேன். டைப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன், இந்த சர்ச் பாக்ஸில் இருக்கிற இந்த லென்ஸ் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதை என்ன பண்ணுறேன், கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணும் பொழுது the page will take me to the details. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க, இந்த பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய சர்ச்சுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஈச் சர்ச் கண்டெய்ன் அ நம்பர், ரைட்? ஸோ அந்த நம்பர் நம்ம போன சீக்வன்ஸ் டேட்டா பேஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த நம்பரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஃபார் ஃப்யூச்சர் அனாலிசிஸ் இல்லை நீங்கள் இதே ஸ்டடீஸை கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க, இன்னொரு ப்ரோட்டீன் கூட கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம், உட்காந்து இந்த ப்ரோட்டீனை திருப்பி தேடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம், அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அந்த நம்பரை வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ரிட்ரைவ் த டீட்டெயில்ஸ், ரைட்? இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி வில் கோ ஃபார் typing the same thing, chlorophyll
from the organism called chlorella, right? So let's search again. Hope this time it will work out. Yes. So this page will list the entire content. Okay. Chlorella, 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 chlorophyll, right? See, கீவேர்டை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கவனமாக என்ட்ரு பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நீங்கள் என்ன கீவேர்டு என்ட்ரி பண்ணுறீங்களோ அந்த கீவேர்டுக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the search engine will fetch the details for you. See, for myself, there are 480 structures are available, right? But I am not looking for the structure. And wait, let me search another organism, Chlamydomonas, right? Chlamydomonas chlorophyll. Fine. Wait, let's see. Wait. Yes. So here I could find there are 665 available records for my search. So I don't want to get into all the areas. So let me check with the first one, right? This is the number. So for deposition of the protein sequence, the PDB will provide the number called 6J05, right? You can copy and save it according to your need. And I want to know further things about the protein, so that I'm clicking this. I'm clicking the title, so that it will take me to the page which lists various informations about the organism as well as the protein, right? Fine. So this is the page. This is the result page. So here you could find the title, structure of algal photosystem, super complex with the light harvesting complex 1, right? So the DOI number is also given. So for understanding the complete information about the molecule, just scroll down, right? Just scroll down, and here you can find all the details about the molecule, right? So the molecular weight of the protein is 765.25 kilodaltons. Total atoms 48,476. Total amino acid count 4,170, and there are 20 unique protein chains are there. So this is the maximum information we could retrieve from the website. So after this, if I want to download the structure, see here they have given the snapshot of experimental data. The structure of the protein was determined by electron microscopy, resolution 2.90 angstrom unit. So aggregation state is particle, reconstruction method again single particle method. So all the complex informations are also reported here. And here you can download PDB validation, I mean the structure validation details. This is a downloadable one. If you need, you can click this area. If you want 3D report about this protein, you can click this area. So now I'm not going into those areas. So now what I'm going to do is, I want to download the protein structure, or if I want to download the sequence, it will be available in FASTA format, or else I want to download the structure, right? I want to download the structure of the protein in PDB format, right? This is very, very important one. Just click it, and once the file becomes available, the system will ask you where to download the content. So I am giving a new folder name, and before that I am choosing the destination, right? I'm in the E folder now, right? So in the E folder I am creating a new folder. Into that I'm naming the file as bioinformatics, right? Now I wish to
save this protein in the destination, right? Okay, I just finished it, I just saved it, and followed by saving the data, right? Followed by saving the data, I just want to copy and paste this number for my future reference. For that, I'm opening a notepad, right? I'm saving here and I rename it, right? Protein accession, right? Whatever it is, protein accession. I just saved it. And so in the same way, I'm just scrolling down, right? I'm just scrolling down, or I can move back to the previous page so that I look for another different protein from different organism. So for that I'm looking for what's that? Chlamydomonas spinach, Chlamydomonas reinhardii, right. Let me choose another protein from Arabidopsis thaliana, right? It is a small plant known to be the molecular model of all plants, right? Arabidopsis thaliana. So chlorophyll, right? Let me type this content and I'm searching it. Okay, Arabidopsis thaliana, protein system, photosystem. And the same thing I want to, I'm doing here. I'm just clicking into the area, right? Okay, I wish to download the files in PDB format. Fine, I'm downloading it. After downloading the protein, right? So let me save this content here, right? Good. So I have saved two different contents now, right? One from the Chlamydomonas, another one from Arabidopsis thaliana. The only similar thing is the protein called chlorophyll, right? And both organisms are eukaryotes. Chlamydomonas is lower eukaryote, Arabidopsis thaliana is higher eukaryote, right? I have downloaded both the things, and now I am going to analyze the sequences, right? For that, I'm entering into the area by clicking analysis, right? And here sequence and structure alignment. Just click it. A page will open. This is exclusively for analysis. Here I am going to enter the two IDs, right? What I have stored in the folder, right? For that, let me move on to the area, right? Here I am looking for the file called bioinformatics, right? It is ready now. And so from the file I am copying the content, right? 5mdx I am pasting here, and here and the next one, right? You while copying the file name, you should be very careful, right? No error, right? And after copying this, I have to select the comparison method. See, alignment or comparison is basically done for three reasons. One, to reveal structural details between the sequences. Second one, functional details about the sequences. And third thing, evolutionary details about the sequences. So these are all the three main informations are derived from comparison purpose. So to reveal all the studies, I am comparing the two protein sequences now, and I wish to select the method Needleman-Wunsch algorithm method, and I'll click the button called align. So once you click it, everything is an in silico process, right? The processor will process everything and the results will be displayed in a new page, right? See, bioinformatics is such an informative subject, right? Only thing you can reveal more or you can explore into the depth of the subject, and it is clearly based upon your creativity. You should look for different areas. You should design your own ideas. You should create your own concept, so that when you are trying to apply it, it will give wonderful results, right? It will give wonderful results.
And don't worry about the interpretation, because we staff members are here to interpret your results. So I'm just guiding you, right? See, here the results are displayed. Pairwise alignment or structure alignment details, okay, fine. Next thing, I have given two sequences, photo system 2 and photo system 1, right? And the corresponding IDs are also displayed here. And since it is loading, right, please wait for a few minutes. Everything's because during the alignment procedure, as I told you, these three things are considered: structural details, functional details, and third thing, evolutionary details between the comparing sequences, right? So during the alignment process, the main thing to be considered is residue correspondence. Here the rule is similarity, right, not complementarity. You should know the two differences. Complementarity, if A is present in the first position of A chain, in the sequence 1, and at the same position the second sequence will contain T, right? This is called the rule of complementarity, right? I'll show you a small display through a PowerPoint, right? For example, right, wait. This is what a sequence, right? This is what a sequence I'm drawing here, right? So after drawing it, I just want to take a copy of this strand. For that, I'm just copying it, right, and pasting here. And the rule of complementarity is very simple, right? But in alignment, complementarity rule is not a factor. See, in the first chain, if A is present, and in the second chain and in the second position, right, as per the rule of complementarity, right, this place should contain T, and this is called the rule of complementarity. But the rule of complementarity doesn't play a role in sequence alignment. Rather, it is replaced by similarity. If A is in the first position, then the second position should be, in the second sequence, the first position should be A. This is called residue correspondence, right? This is called residue correspondence. In this way, the weightage of the sequence is studied, right? So for similarity, dissimilarity, and gaps, right? And we'll study all the things in detail in the upcoming modules. So you just understand what is actually considered during alignment procedure, right? Not sequence complementarity, rather it is sequence similarity, right? You should understand, right? So let me come back to the web page, right? Here I can scroll down the page now, right? See, this is what my result. So both, this is first sequence and this is first sequence and this is second, right? So you should understand the interesting things, right? So when you come down here, you could find a statement, right? Legend: green residues are identical residues. Identical residue in the sense residue correspondence. It is called as residue correspondence. See, there are a lot of differences between the two sequences, right? Pink, they are similar residues, and blue, they are sequence mismatch, and brown is called as insertion deletion. Insertion deletion is a mutation which will takes place during the period of evolution, right? So to bring out maximum matches, what we will do is we will introduce gaps in the sequence, right? We will introduce gaps, and each gap has a minus value. I'll explain it in the upcoming modules. But to bring maximum matches between the sequences, what we do is we used to introduce gaps into the sequence, right? So this is how we will align the sequences for revealing the three details,
right? So it is a very important web page. So you can compare anything. You can compare the venom sequence of scorpions, you can compare the venom sequence of Indian snakes and African snakes. So like that you can compare the sequences and you can reveal the details, right? All these details will help you to prepare a report, a brief report, which can be communicated to research papers, which can be communicated to journals for publications. Only thing you have to conceptualize your idea. That is very, very important. You have to create your own idea, right? This is a very interesting tool, and this is an ideal example for structural database, right? And hope this video will help you to understand, to fulfill the perception about your proteins, their structures and their resolution, everything, right? So thanks for being with me and thanks for watching the video. I am sure we'll meet in yet another video. Thank you. Bye bye.